Good morning all. Next portion is finite groups and group tables. Finite groups എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരുന്നു. ആ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ഇഫ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ദ അണ്ടർലൈൻ set G consists of finite number of distinct elements, then the group is called a finite group, otherwise an infinite group. The number of elements in a finite group is called the order of the group. Finite group ആവണമെന്നില്ല, infinite group ന്റെ order infinite ആണ്. An infinite group is said to be of infinite order. So the number of ഒരു set 1 2 3 അതാണ് സെറ്റെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ if it is a group then the order of that group is 3. സെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടേബിളിൻ്റെ. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതല്ല, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ടു understand the properties. So first property is, since G is closed with respect to operation star, all entries of the table are elements of G. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടേബിളൊക്കെ വരച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൻസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓൾ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ആർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് G, therefore G is closed with respect to operation star. ഇനി അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാവണം. സോ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ ആയാലും അതുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ടേബിളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുന്ന റോ എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഹെഡ് റോയുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ആ കോളം, ഐഡൻറ്റിറ്റി റോ എലമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കോളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളമായിട്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദർ മസ്റ്റ് ബി വൺ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് വിച്ച് വി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇ ആൻഡ് ആക്ട് as identity element. The condition E star A equal to A for all A element of G implies that the row of the table opposite E at the extreme left must be exactly the elements appearing across the very top of the table in the same order. Similarly, the condition A star E equal to A for all A element of G implies that the column of the group headed by E must be exactly the elements appearing in the table of table in the same order. നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ if G equal to set 1 2 3 and assume that 1 is the some star, 1 is the identity. So 1ന്റെ താഴെയുള്ള റോയിൽ this will be 1 2 3. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1ന് ഈ റോയിൽ it will be 1 2 3 if 1 is identity. That's the sentence told. The ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയിലെ റോ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദ ടോപ്പ് റോ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് property, the fact that every element of A of G there exists an element A dash in G such that A star A dash equal to E and A dash star A implies that the row having A at the extreme left the element E must appear in the column headed by A. The element E must appear. Example ആയിട്ട് ഇപ്പം 2ന്റെ കൺസിഡർ 2 ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ 3 ഇൻവേഴ്സ് 2
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ 2-ന്റെ റോയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടോപ്പിൽ 3 വരുന്നിടത്ത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് വരണം. ഐഡന്റിറ്റി 1 ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതുപോലെ 3യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണോ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ആ എലമെന്റ്. ഇപ്പൊ 3യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടെങ്കിൽ 3യുടെ എവിടെയാണോ 1 വരുന്നത്, ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് 3യുടെ റോയിൽ എവിടെയാണോ 1 വരുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടോപ്പിൽ വരുന്ന ആ കോളത്തിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്. Next, the binary operation star is commutative if and only if the entries in the table are symmetric with respect to the diagonal that starts at the upper left corner of the table and terminates at the lower right corner. ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഡയഗണലിന്റെ ടോപ്പിലുള്ളതിന് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും, ഡയഗണലിന്റെ 2 സൈഡിലുള്ളത് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ആ റോയിൽ 2 3, രണ്ട് കോളത്തിൽ 2 3, അടുത്തതിൽ 1 1. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് വിത്ത് ഐഡന്റിറ്റി 1, ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, each element B of the group must appear once and only once in each row and column of the group. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. Now first problem, show that the set A equal to set 1 omega omega square where omega is the cube root of unity is form an abelian group with respect to multiplication. First we have to draw the composition table. So we know that 1 omega omega square, 1 omega omega square, 1 into 1 1, 1 into omega omega, 1 into omega square omega square, omega into 1 omega, omega into omega omega square, omega into omega square which is equal to omega cube is equal to since omega is the cube root of unity, omega cube is equal to 1. Next, omega square into 1 omega square, omega cube is equal to 1, omega raised to 4, omega raised to 4 is equal to omega cube into 1 into omega which is equal to omega cube is equal to 1, so the value is omega. So this is the composition table. Now we can write, since all the entries in the table are ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ since all the entries in the table are elements of A, ഇവിടെ G അല്ല A ആണ്, elements of A, therefore A is closed with respect to multiplication. With respect to multiplication. Next we have to show that it is associative. So here 1 omega omega square, all our elements are complex numbers. Since all elements of A are complex numbers, and complex multiplication is associative, is associative with respect to multiplication. ഇനി നമ്മൾ G1 ആണ് കാണിച്ചത്, ഇനി G2 ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. G2 ഈസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി. ഐഡന്റിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ കോളോ, ഇപ്പോൾ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ
ടോപ്പ് റോയുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 1 ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി. സിൻസ് row corresponding to 1 coincides with top row of the table and column corresponding to 1 coincides with left column of the table one is the identity of A. Now G3 table check ചെയ്യുക. From table 1 inverse equal to 1 into 1 ആണ് 1 ആയി വരുന്നത്. So 1 inverse is equal to 1. എവിടെയാണോ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണത് ഏത് റോ, അപ്പോൾ 1 inverse equal to 1. From the table 1 inverse is equal to 1, omega inverse is equal to ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഒമേഗയുടെ റോയിൽ 1 വരുന്നത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴാണ്. സോ ഒമേഗ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ റോ നോക്കുക. അതിൽ 1 വരുന്നത് ഒമേഗയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ. ദെർഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് every element exists and belongs to A. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് G4. നമ്മളിത് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ G4 ഈസ് G4 സിൻസ് elements of A are complex numbers and we know that complex multiplication is multiplication of complex numbers is commutative. A is commutative with respect to multiplication. Therefore A satisfies closure property G1, G2, G1, G2, G3, G4 axioms G1, G2, G3, G4. Therefore A is a finite and A is finite also, and A is finite. Therefore A is a finite abelian
group with respect to multiplication. Next problem, consider the set f1, f2, f3, f4 of transformations defined by f1 of z equal to z, f2 of z equal to minus z, f3 of z equal to 1 by z, f4 of z equal to minus 1 by z form and a finite abelian group with respect to the operation composition of functions. So first we have to define the set. Let G is equal to f1, f2, f3, f4. Before drawing composition table, let's find the elements. f1 composite f1 is equal to of z is equal to is f1 itself. f2 composite f1 is equal to f1 composite f2 is equal to f1 f2. f1 of z is equal to z and f2 of z minus f2. Now f3 composite f1 is equal to f1 composite f3 is equal to f3 and f1 composite f4 is equal to f4 composite f1 is equal to, since f1 is the identity, since f1 is identity composition. Now f2 composite f1 we got, f2 composite f2. To find that, f2 composite f2 of z is equal to f2 of f2z, which is equal to f2 of f2z is equal to minus z. Minus z, negative of minus z is positive z, which is equal to f1 of z. Next, f2 composite f3 of z is equal to f2 of f3 of z is equal to 1 by z. f2 of equal to minus 1 by z, which is equal to f4 z. Next one, f2 composite f4 of z, which is equal to f2 of f4z is equal to minus 1 by z, minus 1 by z, f2 is negative of that, so this is 1 by z, so equal to f3 of z. f3 composite f2 of z is equal to f3 of f2 of z is equal to minus z, so minus 1 by z, which is equal to f4 of z. Next one, f3 composite f3 of z is equal to f3 of z is equal to 1 by z, 1 by 1 by z is equal to z equal to f1. Next one, f3 composite f4 of z, which is equal to f3 composite f4 z is minus 1 by z, minus 1 by, this is 1 by minus 1 by z equal to minus z, which is equal to f2 of z. Now f4 composite f2, f4 composite f2 of z is minus z,
which is equal to minus 1 by minus z equal to 1 by z equal to f3 of z. Next one, f4 composite f4 of z, which is equal to f4 of z is 1 by z minus 1 by z, which is equal to f4 composite f3 of z. So this is f4 of 1 by z, which is equal to minus 1 by 1 by z is equal to minus z equal to f2 of z. Next, f4 composite f4 of z, which is equal to f4 of minus 1 by z, which is equal to minus 1 by minus 1 by z is equal to z is equal to f1 of z. Now we can draw the composition table. So the composition table is f1, f2, f3, f4, f1, f2, f3, f4. Since f1 is the identity element, this will be f1, f2, f3, f4, f2, f3, f4. Now f2 composite f2 is f1. f2 composite, we got f2 composite f3 of z is equal to f4, and f2 composite f4 is f0. Now f3 composite f2 is f4, f3 composite this is f1 and this is f2. f4 composite f2 is f3, f4 composite f3 is f2, f4 composite f4 is f1. So this is the composition table. Since all entries of the table are elements of G, G is closed with respect to composition of functions. Now G1, since composition of functions is associative, that we have associative. G is associative with respect to composition of functions. Now G2 is existence of identity. So here from the table we can show that F1 is the identity element. From the table we can see that the row corresponding to F1 coincides with top row and the column corresponding to F1
coincides with extreme left column. So F1 is the identity of G of G. Now G3. From the table we can see that F1 inverse is equal to F1, F2 inverse is equal to, let's check with the table. From the table, F2 inverse is equal to F2 composite F2 is equal to F1. So F2 inverse is equal to F2. F3 composite F3 is equal to F3. So F1. So F3 inverse is equal to F1, and F4 inverse is equal to F4. So the same elements. F2 inverse is equal to F2, F3 inverse is equal to F3, F4 inverse is equal to F4. Therefore, inverse of every element exists, and every element of A exists and belongs to A. Now in the table the entries are symmetric with respect to the diagonal starting from top right to bottom left, top left to bottom right, top left to bottom right. So therefore elements of A are commutative. Hence, G is a finite set that satisfies closure, associativity, existence of identity, existence of inverse, and commutativity. Hence, is a finite abelian group. G dot is a finite abelian group. Prove that the set Z6 equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Addition modulo 6 is a finite abelian group with respect of order 6 with respect to addition modulo 6. So first we have to draw, we can draw the table 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
So this is the remainder obtained by adding a addition modulo b is addition modulo 6b is a plus when the remainder obtained by a plus b is divided by 6. So here 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 3, 1 plus 3 4, 1 plus 4 5, 1 plus 5 is 6. When 6 divided by 6, remainder is 0. 2 3 4 5 6, 2 plus 4 6, remainder is 0. 2 plus 5 7, remainder is 1. 3 plus 0 3, 4 5 0 1 2. 3 plus 5 8. 4 5 6, remainder 0. 4 plus 3 7, remainder 1. 4 plus 4, remainder 2. 4 plus 5, remainder 3. 5 0 1 2 3 4. So since all the entries in the table are elements of Z6. Z6 is closed with respect to addition modulo 6. Next, now we have to show the associativity. We are stating that A addition modulo 6 addition modulo C is equal to A addition modulo 6. Here B is missing. B addition modulo 6C, since both sides are the remainder obtained by when A plus B plus C is divided by 6. Now G2 is existence of identity. From the table we can see that the row corresponding to zero coincides with the top row and column corresponding to 0 coincides with left column. So 0 is the identity of Z6. Now from the table we can see that zero inverse equal to 0, 1 inverse equal to check the
1 inverse is equal to 5, 2 inverse equal to 4, 3 inverse equal to 3, 4 inverse equal to 2, 5 inverse equal to 1. So, one inverse is equal to 5, 2 inverse is equal to 4, 3 inverse equal to 3, 4 inverse is equal to 2, 5 inverse equal to 1. Therefore, inverse of every element exists and belongs to Z6. Now G4. From the table, we can see that the elements are symmetric with respect to the diagonal, from top left to bottom right. Therefore, Z6 is commutative with respect to addition modulo 6. Therefore, Z6 is an abelian group with 6 elements.